friends, welcome back to my channel Sri Harsha Talks. ఈ రోజు మా స్కూల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు. దాని పేరు ఏంటిదంటే పాట్ టెర్రారియం. దాని కోసం బబుల్స్, లీవ్స్, డ్రై లీవ్స్, ఫ్లవర్స్, క్లే, శాండ్ అండ్ పాట్. ఇది మనకు ఎలా నచ్చితే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనం పాట్ లో శాండ్ వేసుకుందాం. నెక్స్ట్ మనం పెబల్స్ వేసుకుందాం. అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ టాయ్ యానిమల్స్ పెట్టుకుందాం. డిఫరెంట్ టాయ్స్. ఫైవ్ స్టెప్స్ లో ఎంత బాగా రెడీ చేసాము కదా. My school project for terrarium is ready. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.